நம்ம என்ன பார்த்துருந்தோம் போன கிளாஸ்ல அப்படின்னா யூனிட் 2 டேர்ம் 3 போர்ஷன்ல யூனிட் 2 ப்ரோஸ் பகுதியில ஸ்டோரி ஆஃப் செல்ஃப் சாக்ரிஃபைஸ் அண்ட் பிரேவரி. யாரை பத்தின செல்ஃப் சாக்ரிஃபைஸ், யாரோட துணிச்சல் பத்தியும் யாரோட புத்திசாலித்தனத்தை பத்தி பேசப்பட்டதுன்னா நீர்ஜாவுடைய பிரேவரியும் அவங்களுடைய செல்ஃப் சாக்ரிஃபைஸ் பத்தி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ செக்ஷன் 1ல நம்ம பார்க்கறது ஹீரோயிக் நேச்சர் ஆஃப் நீர்ஜாவை பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கு. செக்ஷன் 2ல அவங்களுடைய ஹிஸ்டரி, எங்க பிறந்தாங்க, எங்க வளர்ந்தாங்க, யார் அவங்களுடைய அம்மா அப்பா, கூட பிறந்த சகோதரர்கள்லாம் யாரு, இது போன்ற தகவல்கள்லாம் செக்ஷன் 2ல நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஸோ செக்ஷன் 3ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா அவங்க பெற்ற விருதுகள், வெகுமதிகள், அவங்களுக்கு என்ன அங்கீகாரம் கொடுக்கப்பட்டது, இதெல்லாம் நம்ம செக்ஷன் 3ல பார்க்க போறோம். அது மட்டும் இல்லாம இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ்ல இதுக்கான கேள்விகள், இந்த பாட சம்பந்தமான கேள்விகளுக்கும் பதில் பார்க்க போறோம். So we'll start reading with section 3 for the prose, a story of self-sacrifice and bravery. Her loyalties to the passengers of the aircraft in distress will forever be lasting tribute to the finest quality of human spirit. அசோக் சக்ரா சிட்டேஷன். அவங்களுடைய நேர்மையான அந்த குணம், அவங்க அந்த ஃப்ளைட்ல பயணிச்ச பயணிகள்கிட்ட அவங்க காமிச்ச நேர்மையா இருக்கட்டும், அது எப்போதுமே நினைவுல இருந்துட்டே தான் இருக்க போகுது. என்னைக்கும் அது இருந்துட்டே தான் இருக்க போகுது. அது என்னைக்கும் அழிய போறது இல்லை. இட் இஸ் கோயிங் டு be lasting in everyone's mind forever to the finest quality of human spirit. மனிதர்களுடைய சிறந்த குணாதிசயங்கள்ல இது ஒண்ணு, பீங் லாயல், ரொம்ப நேர்மையா உண்மையா இருக்கிறது. அது நீர்ஜாட்ட ரொம்பவே இருந்தது. So this was quoted by Ashok Chakra citation. Neerja's act of bravery was acknowledged and rewarded by the Indian, Pakistan and American governments. யாரெல்லாம் இவங்களை அங்கீகரிச்சாங்க அப்படின்னா, இவங்களுடைய துணிச்சலான செயல்கள் இந்திய நாடு மட்டும் இல்லாம பாகிஸ்தான், அமெரிக்கா கவர்மெண்ட் அவங்களாமே அங்கீகரிச்சாங்க. She was awarded the Ashok Chakra, India's highest honor for bravery in peacetime, and she became the youngest civilian to receive it. அசோக் சக்ரா விருதும் இவங்க பெறாங்க. அது மட்டும் இல்லாம இந்தியாவினுடைய உயர்ந்த பதவியான which is Ashok Chakra, which is nothing but India's highest honor for bravery. ரொம்ப ஒரு துணிச்சலான செயலுக்கு கொடுக்கப்படுற ஒரு அவார்ட் தான் இந்த அசோக் சக்ரா. And she became the youngest civilian to receive it. சின்ன வயசுலயே இந்த பதவியா இருக்கட்டும், இந்த வெகுமதிகள் ரொம்ப இந்த இளம் வயதிலேயே வாங்கின ஒரு பெண்மணி நீர்ஜா. A postage stamp was also issued. தபால் முத்திரையும் இவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது. A postage stamp was also issued in her honor in 2004. எப்ப கொடுக்கப்பட்டதுன்னா 2004ஆம் ஆண்டு. In 2005, her brother went to Washington DC to receive the Justice for Crimes Award, awarded posthumously to her as part of annual Crime Rights Week. She also received Tanga E Insaniat Award. என்னெல்லாம் வெகுமதிகள் பெற்றிருக்காங்க அப்படிங்கிறது சொல்லப்பட்டது. 2005ஆம் ஆண்டு இவங்களுடைய சகோதரர் வாஷிங்டன் டிசில போய் ஜஸ்டிஸ் ஃபார் கிரைம்ஸ் அவார்ட் அப்படின்னு இவங்க சார்பா வாங்கின்னு வராங்க. அது மட்டும் இல்லாம annual crime, she was a part of annual crimes rights week, and she has also received the Tanga E Insaniat Award. Her parents set up the Neerja Bannett Pan Am Trust with insurance money and funds from Pan Am for using the brand Pan Am in the title. அவங்களுடைய அம்மா அப்பா நீர்ஜா பேனட் பேன் ஆம் அறக்கட்டளையை ஆரம்பித்தாங்க. எதை வச்சு ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா, நீர்ஜாவுடைய இன்சூரன்ஸ் பணம், அங்க இறந்து போனதுக்கு அப்புறம் வந்திருக்கும் இல்லையா, அந்த இன்சூரன்ஸ் பணம், அதை வச்சு ஆரம்பிக்கிறாங்க. அண்ட் த ஃபண்ட்ஸ் ஃப்ரம் பேன் ஆம் ஃபார் யூசிங் தி பிராண்ட் பேன் ஆம் இன் தி டைட்டில். அந்த பணத்தெல்லாம் எதுக்கு பயன்படுத்துறாங்க, அந்த ஃபண்ட்ஸ் எல்லாம் எதுக்கு உபயோகிக்கப்படுறதுன்னா, ஃபார் தி பிராண்ட் பேன் ஆம் இன் தி டைட்டில். த ட்ரஸ்ட் பிரசன்ட்ஸ் 2 awards every year. வருஷம் 2 பரிசு கொடுக்குறாங்க. every year they give 2 awards. One to honor a flight crew member
worldwide who acts beyond the call of duty, and another to Indian women who overcome social injustice and helps other women in similar social distress. The award includes a sum of a lakh of 150,000, a trophy and a citation. ஸோ இந்த பணம் வந்து இந்த அறக்கட்டளையில இருந்து யாருக்கு கொடுக்கப்படுதுன்னா 2 பேருக்கு, வருடா வருடம் 2 பேருக்கு கொடுக்கப்படுது. ஒண்ணு அந்த பிளைட்ல இருக்கிற ஒரு crew member who acts beyond the call of duty, and another to Indian women who overcome social injustice. தன்னுடைய வேலையை தாண்டி இருக்கக்கூடிய ஒரு செயலை செய்யறாங்க. Who acts beyond given duty, and to not and the other person is to an Indian woman who overcome social injustice. சமூக வன்கொடுமைகளை போராடி எதிர்த்து மத்தவங்கள வந்து இதே மாதிரி சூழ்நிலையில இருக்கிற பெண்களை வந்து காப்பாத்தணும்னு நினைக்கிறாங்க பாத்தீங்களா, அந்த மாதிரி ஒரு பெண்ணுக்கும் இந்த பரிசு அளிக்கப்படுகிறது. இந்த அவார்ட் இன்க்ளூட்ஸ், இந்த பரிசுக்கான ஆஹ் இதுல என்னெல்லாம் சேர்க்கப்பட்டிருக்கு. The award includes 1,50,000 of cash and a trophy and a citation. ஒரு பட்டம் கொடுக்கப்படுது, ஒரு கோப்பை, அது மட்டும் இல்லாம 1,50,000 பணமும் கொடுக்கப்படுகிறது. One of the children who this brave flight pursuit saved during a hijacking incident in 1986 is now a captain of major airline. இவங்க காப்பாத்தினாங்க இல்லையா துணிச்சலோட, அதுவும் இந்த ஃபிளைட் வந்து கடத்தப்பட்ட போது, அதுல இருந்து இருக்கிற ஒரு குழந்தை இப்போ வந்து ஒரு பெரிய விமான நிறுவனத்துக்கு வந்து கேப்டனா பணிபுரியுறாங்க. Some people shine even after death and she was one among them. சில பேர் இறந்து போனதுக்கு அப்புறமும் அவங்களுடைய புகழ் வந்து பேசப்படும். And அவங்க a person's honor will always be talked about. And one such person is நீர்ஜா. அது மாதிரி இருக்கிற ஒரு பெண்மணி தான் நீர்ஜாங்கிறவங்க. Even the streets of Mumbai couldn't forget her. மும்பைல இருக்கிற நிறைய இடங்கள் அவங்கள வந்து மறக்கவே முடியல. First, she was so unique. Her heroism was never forgotten by anyone. A square in Mumbai's Ghatok Park suburb was named after her by Mumbai Municipal Corporation. ஒரு கிழக்கு பகுதியில மும்பை மாநகரத்துல ஒரு இடம் வந்து இவங்களுடைய பேருக்கு அப்புறம் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. ஆஃப்டர் ஹர் பை மும்பை முனிசிபல் கார்பரேஷன். யாரால கொடுக்கப்பட்டிருந்ததுன்னா மும்பை முனிசிபல் கார்பரேஷன். It's given question answers. So in first section we came across this Pan Am. In second section we got to know about her history, her parents, and in third section her awards, achievements and legacy was discussed. A video pertaining to this prose recording few minutes pause பண்ணிக்கலாம். recording pause பண்ணிக்கலாம். I hope this prose is clear to everyone. Any doubts to anyone regarding the prose? Section 1, 2 and 3. Any doubts to anyone? Can please ask me. I'm going to proceed with answering the questions which is asked in our textbook. You can unmute and ask me, or you can raise your hands or write it in the chat box. Right. Section 1.
In our textbook, 107, page number, few questions have been asked pertaining to section 1. We'll see the answers for them. How did Nirja save the Americans? Nirja Bennett collected the passports of the Americans. She managed to hide their passports and discard them down the rubbish chute. With her help, 39 Americans out of 41 were saved. மொத்தம் 41 பயணிகள் அமெரிக்கா நாட்டை சேர்ந்தவங்கள்ல 39 பேர் வந்து காப்பாற்றப்பட்டாங்க அவங்களோட உதவியால, நீர்ஜாவோட உதவியினால காப்பாற்றப்பட்டாங்க. Because she was able to hide their passports and discard them to the dustbin, because these hijackers didn't like Americans. So she collected, by thinking prudently, she collected their passports beforehand itself. முன்னாடியே முன்கூட்டியே சிந்தனை பண்ணி அவங்களுடைய பாஸ்போர்ட்லாம் வந்து இவங்க எடுத்து வச்சுட்டாங்க. அதனாலயும் என்னமோ 39 பேர் வந்து காப்பாற்றப்பட்டிருக்காங்க. மொத்த 41 அமெரிக்கா பயணிகள்ல 39 பேர் வந்து காப்பாற்றப்பட்டிருக்காங்க. Why did Neerja alert the pilots? Neerja alerted the pilots using the code. The pilots made an escape. தப்பிக்கிறதுக்காக தான் அந்த மாதிரி ஒரு அலர்ட் கொடுக்குறாங்க. The pilot, I'm so sorry. The plane could not move from its place without the pilots. So she alerted them. I'm waiting for you to make note of it. What happened when the terrorists lost their patience? பொறுமை எழுந்தோன்னா அந்த தீவிரவாதிகள் என்ன பண்ணாங்க? The terrorists lost their cool and opened fire on passengers. சுட ஆரம்பிக்கிறாங்க துப்பாக்கி வச்சு. When they lost their patience, they started shooting passengers. They opened fire on passengers. அப்படின்னா சுட ஆரம்பிச்சாங்க. Section 2. In our textbook, page number 109, these questions are asked. Name the schools and colleges Neerja studied in. Neerja studied up to 6th standard in Sacred Heart School, which is located in Chandigarh. In Mumbai, she studied at Bombay Scottish School. She got her degree in St. Xavier's College, Mumbai. Why was Neerja sent to London? Neerja was sent to London to get training to be pursued in Pan Am Airways. எதுக்கு லண்டன் நாட்டுக்கு வந்து ஏன் அனுப்பப்பட்டாங்கிறது தான் கேள்வி. She was sent to London to get training to be a purser in Pan Am Airways. பர்சர் அவங்களுடைய வேலை என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா பயணிகளுடைய புகார்களை வந்து கையாளுவாங்க. அதுதான் இந்த பர்சர் அவங்களுடைய வேலை. What is the duty of purser? Pursers worked as managers on flights. எப்படி வந்து ஒரு நிறுவனத்துல வந்து சீனியர் மேனேஜர் சொல்லுவாங்களோ அதே போல ஏர்வேஸ்ல ஃபிளைட்ல வந்து அவங்க மேனேஜரா அவங்களுடைய வேலை இருக்கும். Which means they handle passengers' complaints, making required announcements, and handling security. இந்த இடத்துல லேண்ட் ஆக போறது, இத்தனை மணிக்கு கிளம்ப போறது, இது போன்ற அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் அவங்க கொடுப்பாங்க. அது போல செக்யூரிட்டி சம்பந்தமான ஏதாவது ஒரு அலர்ட் கொடுக்கணும், அது போன்ற வேலைகள் எல்லாமே இந்த பர்சர்ஸோடைய வேலைகள் தான். It is their duty to handle passengers' complaints, to make required announcements, and to handle security. I'll just wait for one more minute.
Section 3, now textbook page number 110. These questions are asked. Why was Neerja awarded Ashok Chakra? So Ashok Chakra is awarded for bravery. அங்கீகரிக்கப்படுறது எதுக்கு அவங்களுக்கு அந்த பட்டம் கொடுக்கப்படுறதுன்னா for bravery. Neerja's bravery was acknowledged and rewarded. She was awarded Ashok Chakra, India's highest honor for bravery, honorary award for bravery in peacetime, and she became the youngest civilian to receive it. How was Neerja honored by various governments? Indian government gave Neerja Ashok Chakra, American government gave Neerja Justice for Crimes Award, and Pakistan government gave her Tanga-e-Insaniyat Award. What are the selection criteria for Neerja Bennett Pan Am Award? The Trust of Neerja Bennett Pan Am gives an award to honor a flight crew member who acts beyond the call on duty. Another award is given to an Indian woman who overcomes social injustice and helps other women in similar social distress. இது போல சமுதாய வன்கொடுமைகளை எதிர்கொள்ற பெண்கள் மீதமுள்ள பெண்களுக்கு உதவி செய்யறாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு இந்த அவார்டு கொடுக்கப்படுறது. So it offers this award to two people. One who thinks beyond the call and acts according to their duty. Another is who helps another person who undergoes social distress and social injustice. Think and answer. According to Neerja's father, Neerja had well-defined principles and there was little room for compromise in that area. Do you have any principles where you don't want to compromise? Yes, everyone should have his own principles in avoiding the bad habit of telling lies, copying in the test, stealing the things of others in the class. Respecting the teachers and parents, obeying elders must be principle of all students. So time and again, we have been told these simple morals from our childhood, right? So these are some of the principles which we shouldn't compromise. So this is the answer for the question. Think and answer first question. Linda told the Indian Express that Neerja was a loyal friend. Are you always loyal to yourself? Yes, we must be loyal to our We must be loyal to our friends. We must share good books with our friends. We must help them in their needs. We must correct them if they are wrong. We must guide them when they are helpless. அவங்களுக்கு வேற யாரும் உதவி செய்யறதுக்கு இல்ல நிற்கதியா இருக்காங்கன்னா அந்த நேரத்துல நம்ம தான் உதவி செய்யணும். அதே நேரத்துல ரொம்ப நேர்மையா நடந்துக்கணும் நம்மளுடைய நண்பர்கள்ட்ட. We need to share good books with our friends. So they always say book is
மேன்ஸ் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட். மனிதர்களுடைய சிறந்த நண்பர் யாருன்னு பார்த்தோம்னா புத்தகம் தான். பிகாஸ் இட் டசன்ட் மேக் அஸ் டு ஃபீல் அலோன். நம்ம ஒண்டியா தான் இருப்போம், தனிமையில இருக்கோங்கிற ஒரு எண்ணத்தையே நமக்கு கொடுப்பாரு. புத்தகம் தான் மனிதனுடைய சிறந்த நண்பர். அதை வந்து நம்மளுடைய நண்பர்கள்ட்டையும் நம்ம பகிர்ந்துக்கணும். ஒரு நல்ல புத்தகமா இருக்கு அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஏதாவது தேவைப்படுறது, ரொம்ப ஒரு அவசியத்துல இருக்காங்க, ரொம்ப உதவி தேவைப்படுதுன்னா நம்ம தான் முதல் ஆளா நம்ம போய் உதவி செய்யணும். ஆல்சோ வி நீட் டு கரெக்ட் தெம் இஃப் தேர் ராங். எல்லா நேரத்திலயும் அவங்க சொல்றதுக்கு வந்து நம்ம வந்து தலையாட்டக்கூடாது. எந்தாவது இடத்துல தப்பு செய்யறாங்கன்னா அந்த இடத்துல நம்ம திருத்தணும். அதுவும் நம்மளுடைய கடமையா தான் இருக்கு. Nija would speak her mind, tell them the truth, according to one of her classmates, Elisa. Do you always have the courage to stand for the truth? Mahatma Gandhi refused to say any lies in his life. He was successful in freedom struggle. He was successful in his freedom struggle. Like him, people who are truthful will always win, even if they come across some difficulty in their efforts. A truthful person has a free conscience and a brave heart. He has no fear. எப்போதுமே உண்மையை நம்ம பேசுறோம்னா நமக்கு எந்த விதமான பயமும் கிடையாது. நம்ம ஏதாவது மறைக்கிறோம், பொய் சொல்றோம்னா தான் அந்த அடுத்த வர ஒரு சூழ்நிலைக்கு வந்து நம்ம எப்படி பேசணும், எதை வந்து பேசணும், எதை பேசக்கூடாதுங்கிற சிந்தனை நமக்குள்ள இருந்துருக்கு. இதுவே நம்ம உண்மையை தான் பேசுறோம்னா எந்த பயமும் கிடையாது, யாருக்கும் நம்ம பயப்படவும் வேண்டாம், இல்லையா? Next is fill in the blanks. The terrorists asked Nija to collect the passports of passengers because ஏன் வந்து பாஸ்போர்ட்லாம் எடுத்துக்க சொன்னாங்க? Because they wanted to target the Americans. Nija passed on the warning in a code to the pilots because she wanted them to escape. தப்பிக்க விடுறதுக்காக தான் அந்த கோட் லாங்குவேஜை வந்து பைலட்ஸ் கிட்ட உபயோகிச்சாங்க. Nija leapt into action when she saw the danger. ஆபத்துன்னு தெரியற போது அவங்க வந்து செயல்ல ஈடுபடுறாங்க. Nija had a sore marriage. ஒரு கசப்பான ஒரு சூழ்நிலை, அதுதான் sore. Nija had a sore marriage due to dowry harassment. Nija was sent to London based on performance and review. So I'll end my session over here. This fifth question and fill in the blanks. So in the upcoming class, we are going to discuss B subdivision, think and write. Also synonyms, antonyms, multiple choice questions would be asked. Be prepared. You need to answer those questions and it will be helpful for your upcoming exams, right? And soon after I complete the term 3 portions, we are going to have continuous revision classes that is going to help you perform well in your exams. Okay, it is going to be multiple choice questions, previous year question paper, all questions were asked. Those sort of questions would be discussed in our upcoming classes. Right? I shall end my session over here. We will again meet next week. Thank you so much, friends. நன்றி. வாழ்க பாரதம், வெல்க தமிழகம்.